Alright, so let's start. So we have our circuit here for the circuits in figure 3.69. Find V sub 1, V sub 2, and V sub 3 using nodal analysis. So as you can see here, we have a two voltage supplies. One is dependent and one is independent. The 20I voltage supply is dependent on the current shown on the 40 ohm resistor. Alright, so let's solve this. So we have a super node here. Okay, so the super node goes through this B sub 1, B sub 2, and B sub 3 nodes. Alright, so let's solve for B sub 1, B sub 2, and B sub 3. Medyo palitin lang natin yung ating tinta. Medyo malaki eh. Alright. So, at voltage supply 20I, so kunin natin yung kanyang equation. So, B sub 1 minus B sub 2 equals 20I. So, ano yung value ni I? Ano yung value ni I? I is equal to yan yung dumadaloy dito sa 40 ohm resistor. So, I is equal to V sub 3 over 40 ohms. So, voltage drop sa 40 ohms is V sub 3. So, I is equal to V sub 3 over 40 ohms. Substitute natin, V sub 1 minus V sub 2 is equal to 20 times V sub 3 over 40. Or, V sub 1 minus V sub 2 equals V sub 3 over 2, or 2V sub 1 minus 2V sub 2, ilipat na natin yung V sub 3 sa kabila, minus V sub 3 equals 0. So, this is our equation 1. Okay, at voltage supply 240 volts. Okay, so kunin natin yung ating equation. So, ito yun, V sub 1 nasa positive side, ang nasa negative side ay B sub 3. So, B sub 1 minus B sub 3 equals 240. So, this is simply our equation 2. And at supernode. So, itong supernode natin, lahat ng current na dumaloy palabas sa ating node ay magiging pagsasama-samahin natin. So, yung sa 20 ohm resistor, kasali din ba? Yes, kasali din yan. Kaya lang, sa parting yan, magka-cancel out lang sila kasi yung isa papasok, yung isa palabas. So, yung pag-B-sub to ang ating naging reference, palabas, sa B-sub 3 ang reference natin, palabas din, so magka-cancel out din lang. Kaya, tanggalin na natin si current dun sa ating 20 ohm. At supernode, so B sub 1 over 40 plus B sub 2 over 10 plus B sub 3 over 40 equals 0. Then, multiply natin ng 40 para maging whole numbers siya. So, B sub 1 plus 4B sub 2 plus B sub 3 equals 0. So, this is our equation 3. So, rewrite natin yung mga equations natin. So, tanggalin ko muna itong isa. So, equation 1, 2V1 minus 2V2 minus V3 equals 0. Equation 2, B1 minus B3 equals 240. And then, B1 plus 4B sub 2 plus B sub 3 equals 0. Okay? So, yan na po yung ating mga equations. So, pwede natin siyang ilagay sa matrix and then pindutin na lang natin sa calculator kung anong magiging sagot ng B1, B2, and B3 natin. So, pagka nilagay natin yan sa matrix, 2, negative 2, negative 1, 1, 0, negative 1, 1,
4, 1, and then multiply natin yan ng B1, B2, and B3. Tapos, tanggalin na natin to. Hindi ko alam kung paano magpahi ng maramihan. Yung mabilis sa pagpapahi. So, this is equal to 0, 240, and 0. So, ilagay na lang natin yan sa calculator. Pindutin natin si calculator. Yan. Mode 5, 2. So, 2, negative 2, negative 1, 0, 1, 0, negative 1, and then 240, then 1, 4, 1, 0. Okay, so lumabas natin ng xi. Ano daw lumabas nating x? Negative 60. Then, equals uli natin 90 ang y. And then, negative 300. Ang z natin ay negative 300. So, medyo malaki yung ating palitan natin. Yan. So, ibig sabihin ito yung V1 natin equal to negative 60. Ang V2 natin ay 90. And V sub 3 equals negative 300. Okay? So, yan na po yung ating magiging sagot. Alright. So, thank you so much. Please like and subscribe to my channel. Thank you.